Halo semua, selamat datang kembali. Maaf, kemarin kita nggak live streaming karena stres. We're starting to miss Indonesia a little bit, sometimes. Dan saya sibuk jadi kuli bangunan 2 minggu kemarin. Hai Zi. Yeah, we just got a really nice package. Kamu belum lihat isinya ya? Belum. Ini dari Panda Gultom, salah satu pioneer YouTuber Indonesia di Kanada, salah satunya ya. Ya. And we knew about him from our really great friend Kang. Ya. Kang pingin banget pindah ke Kanada. Bang Panda Gultom banyak share informasi tentang Kanada. Saya juga pengen tahu juga. Dapatlah linknya dan Ya. kita nonton dari situ. Thank you Kang. Now we know Panda. Ya. So thank you Panda. Terima This is- kasih Bang Panda Gultom. Oh, pertama kita ada Ini mie sedap. Wih. bukan Indomie lagi, mie sedap. Wih. That's really great. It's Sama ada sambalnya. oh, Wih. rezeki anak soleh. Iya, jadi anak soleh. Terima kasih Bang Panda. You got lots of mie sedap. Oh, so Aduh. Panda di Alberta ya. So di Soto di mie. Alberta ada Wah, mie ada sedap. kuah, men. Oh, terasi udang. Wah. Oke, kamu Oke. harus tanya ibu cara bikin sambal gimana nanti. Ibu kamu maksudnya, jangan ibu aku. Oke. We'll give it to I love terasi. Panda, where did you get this stuff? And Oh, iya nih. you're gonna love this guy. Wih. You got all kinds of Indofood. Nih, rezeki anak soleh nih. ya, itu rezeki anak soleh. Oke, don't look at that yet. Rawon, oke. Wih. Oh, rawon, yes. Angga fans Ya. rawon, aku tidak fans rawon. Ya, bisa. I'm not a fan of rawon, but maybe you. Nah, Rendang. bikinnya nih. What's going on in Alberta? You guys are fully stocked with Indonesian rempah-rempah apa? Iya. Chili and spices coconut gravy, sambal goreng. What? Ini You don't deserve this. di mana sih, Bang? Di Edmonton itu banyak orang Indonesia kali ya? Oh, gitu. Nggak tahu maksudnya. Okay, this is very interesting. You got more meat. You got. Oh, Angga, this is special. Ragi tempe. Oh, ini buat bikin tempe. Panda, why are you spoiling us? Thank you so much. Biangnya ya? Iya, iya. Oh, gitu. Okay, that's exciting. This looks like something Angga would eat. Something Ini like that. apa namanya ini? Sambal goreng. That'll be sweet Iya, and ini- spicy with little. Iya. Yeah, okay. Pakai nasi putih panas. Alright. Mantap. All right. Ziggy. Here, go in the middle. I already know what's in there. What's in there? A Santa thing Okay. in a Kinder. Wow. Gawat nih. Ini nanti sih bisa minta lagi sama. No, tidak ada lagi. Bang This is Panda from nih. Alberta. Tidak ada di kampung. Wow, sih. It's all Kinder Joy. Not all. What's this? Oh, Oh, my sorry. God. Okay. Wait, Hey, wait, what? Bilang apa sama Panda? Thank you. No, Ya? buka. Bilang apa? Apa? Terima kasih. Terima kasih. Nah, wait, itu nanti ulang ya. Terima kasih. Yay! That's awesome. Oh ya, this one's for me. Buat saya ini kayaknya. Oh. Wait, Mau there's join not you. for me. Open this. I Later. still want it. Beda nih, Kinder Joy-nya enak. Oh, ini enak ya. Alberta Eat Kinder this, Joy. subscribers. Sasha, please make rendang for Angga and your family. How would I know how to make rendang? Dia mah masak telurnya nggak bisa. That's not true. I hope you enjoyed the Kinder Joy Z. Can't wait to see all of you soon in I enjoy this. Edmonton or Nova Scotia. I love this. Oh yeah. Makan. Ya. Okay. Now, hari ini kita bahas hal-hal yang bikin kita kangen sama Indonesia atau Oke, cicing. Z, and this is the last time. Okay, we need to make video. Go there. Okay. Cicing. So, kurang lebih ya, overall, we're happier here. Banyak kalau saya ya, banyak hal baru. Rasa aman. Yes, in our situation, it is Yeah. better to be here. Yes? Are you happier here? Yep. Yes, he's happier here. Tapi,
Aku bikin beberapa catatan. Mungkin ini culture shock namanya ya, mungkin. Ada beberapa hal yang bikin saya tambah kangen atau seperti kenapa enggak gitu aja Kanada gitu. Ini brainstorm aja ya. Tapi motor. Ya, I'm not talking about Harley Davidson, okay? Tapi selama aku di sini aku cuma lihat satu skuter. Ada orang punya Vespa satu. Motorcycle is the most wonderful, economical form of transportation for delivery of a package or just you want to punya motor, you can scoot off to the store. You don't have to pay $1 million for gas in your Hummer to go to the store, ya kan? You just like motor, selesai. So wonderful. Di sini nggak ada gitu. Mau nggak mau harus mobil pribadi. Itu bikin aku annoyed. Tapi kamu suka itu ya? Apaan? You don't like motorcycles? Saya bukan anak motor, jadi ya suka karena lebih praktis kan, kemana-mana cepat, murah. Kamu belum pernah punya motor sendiri? Punya, saya pernah. Katanya. Yamaha Mio. You didn't have your own motorcycle when I met you, and you weren't a very good motorcycle driver either. Yeah. Matic, ya saya bisanya naik motor Matic. Aku kangen motor. Kalau di sini punya motor, wah senang saya. Aku nggak mau punya mobil, motor bagus. Tapi ya udah. We've only seen one. Mungkin artinya kalau beli motor mungkin lebih mahal asuransinya atau something yang bikin orang nggak mau punya motor. Enggak, mungkin di sini orang punya motor kalau musim panas doang kali. Harley dipakai, doang. Maksudnya dipakai. Motor gede doang. Ya, tapi Vespa ada iklannya, ada yang jual, saya lihat. Maybe, but they're not popular. Kita hanya lihat satu. Yeah. When my dad came to Indonesia that time, in 2007 or something, aku kan kemana-mana pakai Yamaha Nuvo. Yeah. And he was like, what? This is the most fantastic little motorcycle. Why don't they have these in Canada? This is great. And it was great, Angga. Why don't we sell them at Canadian Tire? They're amazing. Apa kita jualan itu aja ya? Motor. I don't know. There must be a reason they don't sell them here. But aku kangen motor. Satu lagi, ada di Indonesia, di sini nggak ada, bikin aku kesel. Pay as you go listrik. Karena aku tanya ibu kemarin. I said, ibu, berapa banyak listrik yang kita pakai? Yakni, your electricity bill has gone up by how much since we arrived? And she said, I don't know. Karena she doesn't know. And it'll take like 3 months before she really can figure out how much more electricity we need with us here. Karena sistemnya. Tapi kalau di Indonesia pay as you go gitu, masukin 1 juta, right? Yeah. Habisnya berapa lama? Yeah. Dengan sangat cepat kita tahu listrik dipakai berapa banyak, and then we can adjust how much we use, and like, oh mungkin kita terlalu boros, lampu nyala terus misalnya, atau AC-nya nyala terus ya. Di sini susah itu. Pay as you go listrik, it's so cool. Oh, kamu bilang kamu kangen ini kayu jati. Oh, kalau saya kan sedikit banyak tahu lah apa material bangunan rumah gitu kan. Kayunya itu, aduh, kayu ringan gitu loh, bukan kayak kayu keras yang kita punya di Indonesia. Terus But I think you used stronger language when you weren't on camera. You were like, kayunya jelek. Yeah. Iya, kayunya jelek. Jelek kayak kayu apa? Pinus atau apa? Jati Belanda tuh yang buat palet barang itu. Cuman ya beda-beda ukurannya, ada yang gede, batang gitu kan. Cuman kenapa saya bisa ngancurin rumah biru? Karena gampang, lunak kayunya gitu. Tinggal dicopot titik-titik pakunya, ataupun masih ada pakunya, cuma di skrup doang, didorong, hancur gitu. Kalau di kita nyabutin paku dari kayu jati atau kayu keras lainnya kan setengah mati kan. Saya pasti nggak bisa gitu. Ya di sini kualitas kayunya kayaknya nggak sebagus kita yang di Indonesia. Right. Terus ya saya kangen kayu jati. Saya kangen tekstur apa tuh kalau di kayu, ya tekstur ya. Yeah. Ada kayak teksturnya gitu kan. Beda-beda kan. Nah kalau di sini lihat ngebongkaran kemarin, ya elah sama semua kayunya gitu. Terus semuanya udah kayak disuntikin obat apa? Ya. Jadi kayunya itu semuanya kayak bolong-bolong gitu. Ya. Karena udah itu obat, dikasih obat itu apa? Obat ya? Anti hama atau apa gitu. Dan bibinya Sasa itu rumahnya di depan nih
lagi ganti atap rumah. Terus saya tanya berapa usia rumahnya gitu. 14 tahun. 14 atau 15 tahun. 14-15 tahun udah harus ganti atap. Saya ngebandingin sama ibu saya di Bandung. Dari saya umur 12 tahun sampai sekarang nih saya 41 tahun belum pernah ganti atap. Paling ganti genteng 1 biji, 2 biji yang terbang karena angin. Atau jatuh karena kucing. Ya, gitu. ya. Jadi perbaikinnya kan kalau genteng gampang ya, tinggal 1 genteng itu aja diganti. Good system. Like Lego. Kalau di sini harus ya pokoknya buat saya nggak praktis, tapi gampangnya di sini kayaknya tukang bangunan itu jauh lebih gampang kerjanya karena alat bantu yang luar biasa, alat bantunya macem-macem banyak banget. But you said the material's jelek. Bukan karena materialnya kayunya lunak, pakai apa itu stapler gun aja bisa masuk ke situ paku atau apa gitu. Kalau di kita belum tentu bisa. Ya saya kangen suasana rumah di Indonesia lah gitu, bentuk-bentuk rumahnya, kayu-kayunya gitu. So terus ini juga saya kangen aqua galon. Aku juga. Terus kita kan ceritanya mau beli itu dispenser kan. Anjir, dispenser harganya. It's so difficult to find a dispenser. Tahu nggak? Kalau di Indonesia 500.000 dapat. Ya udah bisa panas. Itu udah lumayan lah. Itu bukan kayak kulkas gitu dinginnya, tapi dingin dikit lah. And here we don't have to worry about that really. And then ada air panasnya. Jadi pagi-pagi gue nggak butuh coffee maker ya. Sorry Black & Decker. I have my aqua gallon that's fresh aqua water. Dispenser. Yeah, but then the airnya iya. bersih gitu, bukan air pemerintah yang Air sudah pegunungan. yang maybe there's some like metal from the pipes or something. Pokoknya ada rasanya gitu kalau keluar dari ini sumur ya. Tapi ini sumur. rasanya ada rasanya ya. Yeah. Did you taste it the first time you came here? Enggak, pokoknya saya minum aja. I don't know, maybe it's like Di squirrel sini, pee or something in it. Anyway, I tasted something and I was like, oh, I would prefer just aqua. Because I watched a documentary too with, siapa namanya? Ellen Page. Tapi sekarang Elliot Page. Tapi waktu dia ada dokumenter tentang air di Nova Scotia. Katanya nggak terlalu terjamin gitu. And I was like, oh yeah, I'd rather have aqua. And then, there's no 500,000 rupiah you can buy dispenser. Tidak ada. paling murah 3,5 juta. Yeah, karena it's the type, di Indonesia juga ada, tapi it's the type you would have it like Trans TV at the water station for the kantor gitu. Like Ya mewah. dispenser buat kantor yang mewah ya. Yang diplomat pakai karena minumnya harus dari sini karena diplomat. Itu yang ada. And I'm thinking that's ridiculous. And so Ya itu nggak ada. aku jadi malas minum. Aku dehidrasi. Nggak ada seninya kan. Ini di sini terlalu gampang soalnya kan. Tinggal buka keran minum gitu. Kalau di sana kan ke toko No, beli you just order it from Gojek. Ya Gojek juga bisa. Nggak ada seninya aja pokoknya. Kalau di sini minum aja gitu. Jadi It's nice to drink the really cold water from the tap, ya. but I'm just not hot, so I'm not enjoying it. And I don't drink enough water. And then you have to make coffee in the morning with the coffee maker. Ya, itu di sini kayaknya Instead of buying a coffee maker, you should just be able to buy a dispenser for the same price. Yeah. And you could just have Nescafe instant. Langsung. Ya. I'm gonna cry. Mungkin kita tunggu pencemaran air aja dulu di sini. Aqua galon jadi murah, terus dispenser jadi murah. Aku kangen Indonesian happiness yang tidak ada kaitan dengan barang. So like when you're in an Indonesian village, itu orang senyum terus, happy terus. It's not about stuff. They're just happy untuk nongkrong, kopi di warung, atau makan nasi sama keluarga, atau jalan-jalan di kebun, ambil pisang. They seem happy, and it's not about a sale at Canadian Tire. It's not about buying. Do you know di sini iklannya diamond mulu loh. Diamond ring. What is for what gitu loh diamond Mungkin ring? buat hadiah kali. You research the price manipulation of diamonds, and it's mind-blowing. And diamonds are what we're getting sold. I'd rather spend time with you and eat some nasi and have a laugh and have a coffee than have you work your butt off to buy a diamond so I can stay at home with my diamond. You can go back to work and pay off the credit card from buying me the diamond.
You know what I mean? Like, happiness itu apa? Happiness itu being together as a family and enjoying life and eating bananas? Or is it working yourself into the grave just to buy stuff that, what, you're gonna stay at home with your stuff? That's your happiness? Oh, you're happy now because you have, I don't know, it's just like... Tapi di sini kayaknya kalau Everything's consumerism. ada beberapa bagian yang emang harus kayaknya. Contoh aja, kayak kemarin ibunya Sasa bannya kempes. Terus mobilnya itu kalau bannya kempes, kurang angin sedikit, itu nggak bisa di start, saking canggihnya itu mobil. Iya kan? Terus di sini nggak ada tukang tambal ban kan yang deket buat angin doang, nggak ada gitu. Harus beli kalau mau punya di rumah sendiri. Padahal Yeah, kan kita I belum know. tentu tiap Listen. hari kurang angin kan Okay. mobilnya kan. I know that you very, very happy at Canadian Tire. I know that shopping Nggak shopping shopping juga at sih. Canadian Tire is still shopping, and Yeah. that makes you happy. Ya walaupun nggak shopping Yeah. juga ngelihat kayaknya wah segala aya. Satu lagi is socks. I'm so sorry, but like aku tidak suka kaos kaki dan aku hidup di Indonesia enak-enak aja, nggak ada hubungan dengan kaos kaki. Aku nggak harus pakai kaos kaki, aku nggak harus cuci kaos kaki dan hilang satu, jadi yang satu lagi harus dibuang karena yang satu lagi hilang. I don't have to deal with socks, just sandal jepit, and my life was happy. Aku harus fancy karena go to the club, better sandals. Like, I don't need to have shoes or socks in my life. Itu bikin aku bahagia, and sekarang aku harus ada hubungan dengan kaos kaki. Dan so in the pagi I don't want ada kaos kaki because I'm like in the house, and then tiba-tiba mau keluar, ya itu kamu. And then tiba-tiba mau keluar, aduh aku butuh kaos kaki karena harus pakai kaos kaki sama boot kan. Nah, aku harus naik ke atas, cari kaos kaki kemana gitu, and then turun lagi, jadi nggak bisa set karena ada socks. Like, I don't like socks, and I miss not having to wear socks. Celana pendek, Ya. saya kanan. Ya. Kalau saya boots juga. Saya kan orang nggak pernah pakai sepatu ya. Saya selalu pakai sandal jepit. Saya tuh sebelum ke Kanada, saya cuma punya sepatu satu. Terus saya pikir itu udah cukup lah gitu kan. Ternyata enggak. Oh, because my mom will come down and she'll be like, "Oh, Angkat, you need to have Yeah. some work boots." Oh, What if you step on a nail when you're at the Blue House? You're gonna need some steel toe boots. Iya, terus And then, ya seumur-umur emang saya nggak pernah beli sepatu kan. Ya. Jarang lah. Ya kan, pernah nggak beli? Nggak pernah. yeah, Saya jadi bawa sepatu dari Abil satu, Air Jordan itu, satu lagi bawa sepatu those are boots. good for working. Angkat. Sepatu boots satu If lagi you're at saya the Blue bawa. House, you need to have the steel-toed ones. Sepatu boots satu lagi saya bawa adalah sepatu bootsnya polisi. Those aren't gonna work here. Dikasih It's om. colder Oke, here, iya. and Karena- the snow can go up. You need them to come up to here, Angga. Ternyata kata ibunya Sasa, You don't have any rain boots yet? boots untuk fashion jalan-jalan, sepatu boots buat kerja yang steel toe, sepatu boots buat salju. Yes. My mom has 300 pairs of shoes Ribet pakai sepatu. because that's how many you need. You need 300 pairs of shoes. Makanya kayak dulu saya nggak pernah bau kaki. Sekarang kaki saya suka bau No, they're not. karena pakai kaos kaki terus. No, you know whose feet stink? Zoila. Not all the time. Not all the time, but after school, oh my god. Dan dia udah banyak boots ya. Iya, jadi Ada kebayang rain kan. boots, ada snow boots, Iya. ada 2 macam snow boots, rain boots, apa, Nah, sebenarnya itu bisa. fashion boots, dia Sebenarnya udah- kita udah agak ketolong dengan konsumtif di pakaian ya, karena ada franchise. Tapi masalahnya kalau sepatu, nggak ada size kamu. kaki saya kecil kan, Iya. nggak ada size kecilnya Iya. gede, jadi semua harus beli baru. My feet don't stink at all because I don't wear socks. If you don't wear socks or shoes, you just nyeker terus, mana bau? Iya. Nggak pernah bau. I just smell Ini- your... They smell like roses. No, they don't. They smell like flowers. Not roses. Roses smell way more beautiful than a foot. Okay, di sini nggak pakai seragam kalau sekolah. Cause in Indonesia, at first I was like, why do you make your children wear uniforms to school? That's so repressive. You should be able to choose your own outfit and express yourself through your clothing. Itu dulu saya. Tapi sekarang setelah aku rasain dua-duanya sistem itu, sistem Kanada dan sistem Indonesia, I think
uniform is lebih gampang, lebih enak karena di sini mereka bilang dress your own child. The child can wear what they want. It's not true. Look, Snowflake Day, guys. It's Snowflake Day today. You have to go out and buy a shirt with a snowflake on it because everybody has to wear a snowflake today. On Monday, it was nap day karena mereka harus pakai pijama. It's holiday headgear day. Semuanya harus pakai topi untuk holiday gitu. And then red and green day harus pakai merah sama hijau. And then it's snowflake day. Semua orang harus ada snowflake. And then it's flat. Every day is a day. Kita harus kemana? Ke Walmart cari karena harus ada apple di bajunya. Jadi kita harus shopping. Yeah. Konsumtif lagi kan? Yeah. You can't wear what you want. You have to wear a snowflake like everybody else. Repot. Mendingan satu uniform pakai itu aja terus. Sama batik hari Jumat udah selesai. Astagfirullahaladzim. Ada satu lagi yang bikin sebel? Atau cukup? I was gonna say aku kangen cheap Chinese toy store juga. Karena kamu ingat dulu waktu Z umur 2 tahun, kita bawa dia ke cheap Chinese toy store yang di Uluwatu. And senangnya dia lihat-lihat semuanya. Senang. And then kamu boleh milih 2 misalnya, atau ini budget kamu segini, like 50.000 atau 100.000. And dia masuk ke situ kayak raja, milih ini itu. And here you don't have that because everything is branded. Everything is Mattel, it's Nickelodeon, it's Ryan's Toy Review, like directly from Ryan, and you are paying for those brands. Meanwhile, it's the same cheap plastic toy, but the ones in the cheap Chinese toy store are not branded, so you can actually pay the value of the toy itself without having to pay the extra money for the brand. Tapi balik lagi ke konsumtif ya. Kita sampai perhatiin kalau Zi nonton acara anak-anak di TV kan, kartun gitu atau apalah pokoknya channel anak-anak gitu kan. Iklannya iklannya mainan. Terus karena dia udah tahu, udah bisa denger, udah apa gitu kan. Yeah. Langsung, oh ya, saya mau itu. Ya. Terus itu di mana belinya? Itu penting. Oh, itu ada itu tadi di Walmart. Ya, Karena iklannya Walmart. Ada You can Walmart. get it Walmart. Ya. Nah, Jadi itu racun, man. racun Banget tuh. toys sekarang yang dia mau itu ada yang $200, $250. Yeah. Dulu di Indonesia, I mean, you have the cheap Chinese toy store and there's no like peer pressure from other people. Yeah. So it's just like, hey, that's an awesome like rubber dinosaur. Yeah. You don't need to have the branded rubber dinosaur. Ya, just maksudnya yang aslinya lah. Kalau di kita Yeah. kan di sana ada yang KW-nya kan. Yeah. Kalau di sini mungkin yang kita lihat Yeah. ya semuanya asli karena Yeah. belinya di toko beneran kan. Yeah. Nggak ada pilihan lah jadinya gitu. Dan Ya, nggak ada pilihan. kayaknya juga emang No yang options. selama kita di sini yang paling banyak ngabisin uang itu Z kayaknya. Mungkin. I'm happy though. I'm happy. So yeah, this is just us complaining, getting stuff off our chest. Aku mungkin culture shocknya di situ doang karena di sini bukan bahasanya doang yang lain dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tapi bahasa ekonominya juga lain because it's a completely different economy. Di situ di Indonesia ada 2 gitu, and you could pick. There's lots of options in Indonesia for everything. You can get the fanciest of the fanciest imported stuff for the mahal semahalnya, and you can get the cheap secheapnya mungkin. And in Canada, there's no option. Like Kontrakan yeah, mahal-mahal if semua. you can't afford it, put it on your credit card. Kontrakan mahal-mahal semua. Yeah, see, there's no option gitu. So yeah, it is what it is. Do you like being a bule? I'm the local, and you're the bule. Kamu udah bisa rasain sekarang kamu jadi bule, udah enak atau enggak, atau pengalaman kamu so far seperti apa? Jadi bule? Ya. Nggak, biasa aja kayaknya di sini orang nggak ada yang Yeah. bikin saya jadi rasa bule gitu. Yeah, I know, but there's certain things like kalau kita driving the car with Ibu's like use your seatbelt, let's go. Yeah, and then go and then zoom gitu. And then you follow the rules, don't go over the speed limit. Karena saya takut ditangkap.
because you're not a local. And then Ibu, she's rasa lokal Oh, gitu, yeah. jagoan kandang. And so she's like, sit, don't you know who I am? Ha, Stevenson gitu. And then she go, and then you follow the rules karena tahu diri, saya tamu di sini. I see that in you. Iya, tapi itu nggak berarti saya nggak senang jadi bule di sini. Maksudnya ya, saya nauin diri aja lah gitu. So far, won't break a rule. Takut Unbreakable. asli takut. Because I was thinking, you know how like when a local breaks the rules, tidak apa-apa. Apa-apa tapi tidak apa-apa. Tapi kalau bule di Bali misalnya break the rules, itu mungkin viral di TikTok #deportasi. Yeah. Because when a local does it, they're kind of like, ya apa boleh buat, goblok orangnya. But if a bule does it, they're like, why do we need your bullshit in our country? Go home. Gitu. And so there's different rules a little bit. Di We sini- don't know if that's true here Ya, or not. Kita belum lama juga, cuman kan But I dari noticed that you follow the rules. ya enggak, iya benar. Maksudnya cuman kita kan belum lama juga kan, terus belum interaksi sama banyak orang yang beda-beda juga kan. Tapi kayak di sini kayaknya yang saya juga suka itu saya jadi bule nih kan ceritanya. Ya. Kan? Waktu kita mau buka rekening bank, ya kan? Orangnya senang banget mbak-mbaknya. Ini udah saatnya kita nerima orang asing di kampung, ya kan? Apa sih pokoknya bahasanya gitulah. Happy. Ya happy lah dia. Terus di It's mana? so weird. Terus di mana lagi? Dari Indonesia. Ya. Di sekolah Zi. Yeah. Yeah. I need a letter from Z's school for Angga's immigration. Like, Angga dan Sasa tinggal di rumah yang sama, bla bla bla, bukti ke pemerintah, tadada. Aku butuh surat dari mereka, and then aku kan ding dong, and they open the door, and I was like, oh yeah, I need a letter, and they're looking at me like, she needs a letter, and then I say, for immigration. For immigration. Masuk. And there was like a change right away, like mereka tahu ada urusan dengan imigrasi, urusan sama orang asing, and I had a feeling like, this is our time to shine and show them how much we support diversity. Let's help the immigrant family. I don't know. Terus ya waktu mau- vibe-nya begitu, and then Terus ya waktu mau- dapat suratnya, and Yep. then I feel like they're happy. Padahal dia nggak tahu juga tuh Indonesia di mana kali ya. Yeah, like Tahu I'm nggak? the local, he's the bule here, right? But even me saying that I'm married to the bule, I feel like they're like, like I. Ya, cuman kayaknya di sini emang ngarepin orang banget kayaknya. Yeah. Kayak terakhir kamu ke kantor apa urus ID? Ya, mereka senang juga. Aku bilang, saya my husband's Indonesian, dia juga bisa dapat ini kayak KTP lah, KTP tapi pendatang. ya seperti itu. Angga bisa dapat. When I ask them about you, they're like, Indonesia. Ya, mereka, yeah, sure. And kata ibu, kamu masuk ke situ siap-siap cemberut orangnya gitu, karena nggak friendly kata ibu. Ya, PNS lah ya. Tidak. Aku masuk ke situ. Can my Indonesian husband get one too if he's like Indonesian still? And they're like, yeah, bisa, datang semua. Indonesia ya. Ya, makanya- Kamu boleh, baby di sini. Jadi aku. mungkin belum berasa orang asingnya kali ya. Sementara ini saya Ya, okay, we'll keep you updated. Enak nggak jadi bule di sini? pengen bikin mie sedap nih. Okay, let's go make mie sedap. Terima kasih banyak sudah nonton. Maaf nggak live stream kemarin Rabu. Sekali lagi terima kasih Panda sama Bubu. Ya. Bye. Bye. Bye, subscribers. I love you, subscribers. You really love the subscribers? Yep. From your heart? Yes. Oh.